Hello, my students. How do you feel yourselves? Are you ready for the lesson? Let's begin our English lesson. Здравствуйте, мои ученики. Как вы себя чувствуете? Вы готовы на урок? Давайте начинаем урок английского языка. The theme of the lesson were the omens. Тема нашего урока – приметы погоды. Цель нашего урока – ознакомить учащихся с условными предложениями, научить учащихся использовать утвердительную, вопросительную и отрицательную формы условных предложений, расширить словарный запас по теме «Народные приметы». Now, dear my students, let's begin to read the text on page 213. What will the weather be like tomorrow? People at all times wanted to know about the future. They asked fortune tellers and wizards to tell them about what will happen in their life. Very often people wanted to know about the weather because it was really important for farming and gardening. Nowadays, people are also interested in weather predictions. We want to know if we need to take umbrellas or to put on our warm sweaters. These days you don't need to go to any wizards or fortune tellers to ask them about tomorrow's weather. You can find about it from TV, radio, or the internet. Or you can predict the weather yourself. If you are an attentive and a watchful person, and if you know the weather omens, it won't be difficult for you. What is an omen? In general, an omen is a sign from the natural world that can send you a message about a good or bad things coming in future. In many cultures, there are a lot of omens about the weather. Let's look at some of them. Chimney smoke. When smoke from chimney falls down, the weather will be stormy. Когда дым из трубы падает, то погода будет штормовой. If smoke from the chimney goes up, the weather will be clear. Если дым из трубы идет наверх, то погода будет чистой. Rainbow. If you see a rainbow in the morning, there will be a storm within 24 hours. Если утром вы увидите радугу, то через 24 часа будет шторм. If a rainbow is in the evening, the weather will be clear. Если радуга будет вечером, то погода будет чистой. Dog eats grass. When a dog eats grass, rain will come very soon. Когда собака кушает траву, значит скоро будет дождь. Rain will come very soon. If a cat washes over her ear, the weather will be fine. Если кошка моет себе лицо, погода будет хорошей. If your cat scratches the leg of your table, it will rain. Если ваша кошка царапает вам стол, значит будет дождь. If cows lay down on their fields, it will rain. Если коровы лягут на поле, значит будет дождь. If fish stick their noses out of the water a lot, stormy weather will be soon. Если рыба часто высовывает нос из воды, значит скоро будет штормовая погода. If the chickens go out during the rain, it will be a long wet storm. Если цыплята выбегут наружу во время дождя, значит будет долгий влажный шторм. If clocks and watches tick louder, the weather will be wet. Если часы начнут тикать громче, значит погода будет влажной.
Now, my dear students, open your books on page 215, exercise 3A. Complete the sentence from the text. Давайте, мои ученики, вместо точек ставим слово из текста. Давайте работаем. Надеюсь, вы правильно ответили. Молодцы, ребята. Вы правильно сделали задание. Теперь, ребята, я вам объясню, когда употребляется when, когда if. When you use when to say that you are sure that one action will follow another action. Вы употребляете слово когда вы уверены, что одно действие следует за другим. For example, when he gets to school, he will phone. Когда он дойдет до школы, он позвонит. If you use if to say that it is possible that one action will follow another action. Вы употребляете слово «если», когда одно действие возможно за другим действием. For example, if you buy this dress, you will be the most beautiful girl at the party tomorrow. Если вы купите это платье, вы будете самой красивой девушкой на вечеринке завтра. Now, my dear students, your homework will be read the text and translate on page 230. Do exercise 5A, page 260. The lesson is over. Урок окончен. Thank you for your attention. Спасибо за внимание.